lakini inaweza kuwa ni vitisho, lakini si unaona hata sasa amechange, anasema hawataenda State House. Okay, sawa, tuko live. Ladies and gentlemen, good evening, good morning, good afternoon. Happy to see you, hear from you, and to be with you. Asante sana kwa kuwa na sisi kwa hii show. You are part of us and we love to have you. Asante sana. We have this wonderful show starting now. And this show is for you mwana Kenya, wewe ambaye kila wakati unakumbana na hali zozote za kimaisha kama Mkenya. You are the person we are talking to. You are the person we need in this show. We need you. Whether you support Kenya Kwanza, whether you support the government, whether you support the leader of opposition, or the main man, Raila Odinga, you are the man, you are the lady, you are the person we are looking for. We invite you to this show. This show is not biased. This show is for you. Wewe ndio tunahitaji, wewe ndio tunataka. Karibu sana. Siku ya leo tuna discuss hoja moto kama pasi, na tunakuhitaji uwe kwa hii show. Ninataka kusabahi watu wawili watatu ambao tayari wameanza kutuma ujumbe zao kwa either Facebook ama YouTube. Wacha tujue unatusikiza kutoka wapi, tutakusabahi na zaidi ya yote tutakutakia mema. Nataka kusalamia Jackson Perimo, asante sana, umeshaanza kunena nasi, asante, karibu katika show. Dennis Machoka, asante sana. Lagat Hirari, asante sana. Daniel Kemboi, asante sana. Okumu Steve na kuona, asante sana. Samson Bundi, asante sana kwa kuwa sehemu part of the show. We go live, we are live. Abdullaham Yusuf, asante sana. Unasema huko Garissa na tunafurahi sana kuwa pamoja nawe. Anyone who is joining us, let us know where you're joining us from. Say hi. Whether you support the government, whether you support maandamano, whether you are in Azimio, whether you are neutral, whatever you are, we invite you to the show. Come in, come one, come all. Cleoford Wilson Dixon says hello, asante sana. Michael Otiso anasema habari zetu, tunasema ni salama. Harold Nation, asante. Dalmas Kei anasema akonjoro na ako live, asante, karibu sana. Henry Priest, karibu sana katika show. Nicholas Kurgat anasema anatoka Eldoret, karibu sana. Let me know where you're watching us from. This show is for all of us. Here we are not biased. Here we talk issues. We talk how it is. What you're feeling is what we will discuss. Lagat nasema mbona ameogopa kwenda State House. Tutadiscuss. Tutaona kama ni woga ama ni tactic. Mukwa Isaac Juma, asante, thank you for being part of the show. Nicholas Kurgat unasema serikali ndani from Sugoi. Hey, tunataka kujua Sugoi mnaona aje? Monday kutakuwa vipi? Mr. Mike Oliech kutoka Eldoret, asante sana. Jared Omwombo, asante, tunasema huko Kikuyu Town. Tuambie Jared, ukiwa Kikuyu Town unaonaje hii maneno? How is Monday for you? Francis Lastborn Oyago nasema, so you want Raila to disclose our plan? Kuja tuelezee your plan, Mr. Francis. Let us know where you're watching us from. Tonight we have a good and wonderful show lined up for you. Elisha Coril nasema someone is advising him well. Okay. Talk to us wherever you're from, wherever you're watching us from. Let us know, let us hear. Maoni yako ni yapi? Is Baba chickening out? I'll play a clip just now to see and get your reaction to all this. Lamek Mapesa unasema hivi, what's going on? This is what we call a long con. Is it a con? I don't know about you. Let us know. Let us find out. Kevin Muhovi unasema msinyeji ama ni masemeji rather, anatoka Ikolomani na unasema mko tuned. Watu wa Ikolomani mrembe, habari zenyu. Watu wa Sinyalu, habari ya saa hizi. David Kiteso, asante sana na kuona. Alexander Kami, asante kwa kujoin the show. Thank you for being part of our beautiful show. Fabiana Adriano, ni asante sana kwa kutujoin. There's this person, Michael Liech from Eldoret,
Wiki San Franco, asante sana. Nicholas Kurgat, asante sana. Mukwa Isaac Juma, ni asante kwa being part of the show. Jesse Mbethi, asante sana. David Oromo, asante sana. Dalmas KE, asante kwa kuwa part of the show. Hilary Lagat, asante sana. Let me know where you're watching us from. I'll greet you live from Mutembei TV. Fatma Nasimiu, asante sana. Frederick Morelli kutoka Homa Bay County, asante sana. Fatima Nasimiu, asante sana. Nasema guys, unatuona ukiwa Saudi Arabia, tunakukaribisha sana. Asante sana Fatma. Cheriot Hilary anasema uko tuned. Alexander Kami, uko tuned, uko ndani Nairobi Pipeline, asante. Let us know where you're watching us from. We will greet you live. Cosmas Anguro unasema lazima to storm Statehouse on Monday. We shall wait and see. Tuna discuss hizo issues. Wewe kama Mkenya, maoni yako ni yapi? Wacha useme, usikike na ujulikane ya kuwa huo ndio msimamo wako. Isaac Ali unasema tuned in from Mandera, okay. Labda baba amechotewa. Sawa, tutajua kupitia panelist ambao wana join in. On Twitter nani? Asante sana from Kisii County na kutumia salamu zangu. Habari ya jioni. Imran Karem, asante sana kutoka Kakamega County. Tunakusalimu. William Magut, asante for being part of the show. Michael H, nimekusoma. John Mailu from where? Mailu from Mombasa. Asante watu wa Mombasani, habari zenyu, mko aje? Nani mwingine hapa? Wacha ni kujue unatuona kutoka wapi. Tuma ujumbe mfupi tu kwa either YouTube, Facebook na vyombo vyote ambavyo unatumia kututazama. Winnie Anyango, karibu sana. Asante kwa kutuma ujumbe wako. Unasema hivi, Raila, don't try, you will kill us if you don't want to go where we are going. Oi, Winnie Anyango, na kuomba tafadhali kuwa part of the show. James Atar, asante sana. Cheriot Hilary, asante, thank you for being part of the show. Na ukitaka kujiunga nami moja kwa moja kwa studio, ninatuma link. Na hii link una tap kwa hiyo link, alafu hiyo link itakuleta kwa studio. Kwa studio unaungana pamoja na mimi, alafu tunaanza hii show tuna discuss mimi na wewe moja kwa moja. Unaona namna gani? Je, Monday itakuwa vipi? Tutasikiza jinsi kinara wa Azimio ananena. Ninacheza tu clip muda mchache kwa sasa, lakini wacha tujue unatutazama ukiwa wapi. Kipto Meli unasema hi, karibu sana. Delight Simba unasema baba is not and will never be a chicken, never ever. Delight Simba, asante sana kwa maoni yako. Gideon Koech na kuona. Feni Sanchez na kuona, unasema baba ametudisappoint. Wacha tusikie maoni yako. Fatma Nasimiu, asante, zidi kututumia ujumbe, nitazisoma, nitaziweka, nitazitangaza. Tusalimie, tujulishe unatutazama ukiwa wapi. Wacha tujue kama uko nchi za mbali, tuambie pia unatutazama ukiwa wapi. Kwa sasa wacha tusikize kwanza baba anasema nini. Kwa kituo cha serikali, iwe ni county commissioner, sub county commissioner, regional commissioner na wale ambao wanaweza kufika Nairobi watakuja Nairobi. Wale ambao hawawezi kufika Nairobi watafanya maandamano kule ambayo wako. Itakuwa ni maandamano ya amani na wako na ile memorandum wao watapeleka kwa kituo cha serikali. Iwe ni county commissioner, sub county commissioner, regional commissioner na kadhalika. Na hapa Nairobi tutapeleka ilini yetu. Kama rais tutakuwa huko Harambee House, tutapelekea huko. Kama atakuwa Ikulu, tutatuma watu ya kwenda kupelekea. Sio umati, tutachuma ujumbe watu wachache wampelekee hiyo
petition yetu. Utakuwa kwenye ujumbe huo wa kuelekea Ikulu? Sijui kama nitakuweko. Nikichaguliwa nitaenda. Nani anachagua? Wana chama ya kamati. Mheshimiwa Odinga, Ikulu kwa kimombo ni protected area ama eneo ambalo la chungwa sana. Ni vipi basi mtaweza kuelekea huko bila hata kupata appointment ama mwaliko? Ikulu ni a public institution. Ikulu ni public institution, unaweza kwenda wakati wowote. Ni mali ya umma, si mali ya mtu ya binafsi. Kwa hivyo unaweza kwenda pale ikiwa kama ruhusa kuingia, na pena barua kwa wale orderlies ambao wako kwa mlango, alafu unaenda. Sio niko kwenda Ikulu, nimeenda Ikulu mara mingi. Kwa hivyo sio ati ni protected area ambayo wananchi hawezi kuingia huko. Wananchi huingia, na watu kama manake pale ni pale rais anafanya kazi huko. Hapo ndio ofisi yake. Yeye sasa aende huko Harambee. Kwa pale yeye tutatuma watu na magari moja au mbili namna hii wapeleke hiyo barua kwa pale. Wakikubaliwa kuingia wataingia na watapelekea hiyo barua. Akikataa watawacha barua hiyo kwa mlango alafu atoke. Kwa namna yote ungetaka kuzungumza na rais kuhusu masuala haya? Baada ya Jumatatu tutaona. Sisi tumesema kwanza tunataka ulimwengu ijue kwamba kuna shida Kenya, na Kenya hii maneno haitaisha Jumatatu mpaka suluhisho ipatikane. Tutaendelea hata baada ya siku Jumatatu. Tutaendelea hata baada ya siku ya Jumatatu. Mambo mengi amesema baba, na hapa tutazingatia. Zaidi ya yote na kukaribisha wewe ambaye utaparticipate kwa maandamano, wewe ambaye hautaparticipate kwa maandamano, wewe ambaye unakubaliana na baba na kukaribisha kwa hii show. Wewe ambaye uko na maoni kinzani na kukaribisha. You are part of this show. We will make it for you. We are not sided, and we are not siding with anyone. We will side with Kenya, our motherland. It doesn't matter who you support. We support our country. By the end of the day, all of us will pass, but our nation, Kenya, will always forever remain. I have beautiful and wonderful men and women behind the scenes joining me live to discuss this important issue. I'll be bringing them on board, but there are various issues Baba is raising. Do you agree with him? Is it a challenge or a disappointment from what you are anticipating? Probably ulikuwa nadhani baba atasema Monday ni kaende, lakini leo anasema kuna uwezekano ni wachache tu watafika Statehouse. Labda umejiandaa kufika Statehouse, lakini matamshi ya baba leo unaona kama yanakinzana na yale ambao amekuwa akisema siku ambazo zimepita. Niko na hapa watu kadha wa kadha. Niko na huyu jamaa anajiita Leo, niko na Miss Nancy, karibu sana. Niko na huyu jamaa anajiita Frederick Mureli, karibu kwa show. Niko na Msimamo, karibu sana. Niko na tafadhali kwanza mute mic ili nisikutoe. Niko na jamaa anajiita Kikoech. Mute mic yako tafadhali. Mute mic tafadhali ili tuweze kusikizana. Wakenya tafadhali, tusikie maoni yenu kwa comment, tusikie maoni yenu kila mahali. Wacha tujue, je, wewe mtazamo wako ni upi? Unakubaliana na haya? Je, vile kumesemekana leo ni disappointment na jinsi ulikuwa umejiandaa, umefeel disappointed? Baba kweli ameogopa ama baba ako rada, ako gangari tayari kujitokeza Jumatatu? Aha. Wacha nisalimu kwanza wa mapanelist. Kuko na Leo, Nancy, Molori, Msimamo na jamaa anajiita Koech. Habari zenyu kila moja? Acha tu niwapungie tu hivi. Mko salama? Okay.
Wacha nianze leo na ladies first. Nitaanza na Miss Nancy. Mada yetu ni moto kama pasi na tuna discuss kulingana na hiyo clip tumeweka. Maneno hayo yote yamezungumzwa na baba. Je, wewe unaona aje? Baba anatetemeka ama kuna kada anaficha chini ya meza? Okay, hi Leo, Rhoda, Msimamo, and the other ones. I can't see your name. I was just joining to say that's an old clip. That's not a new clip. You're misleading the people. Actually, there's no maandamano. I have And not. there's maandamano still going. It's not an old clip. It is aired today. If only you could go to online and all, and even stream live on Citizen TV, stream live on K27, K24 rather. No, TV47. You'll be able to see. Not that I want to engage with you, but you're entitled to your opinion. But tell us, even though it's an old clip, do you think Baba can chicken out? No, Baba cannot cheating out. You're misinterpreting. We are What going do to you State understand House. from what I you're just came saying? here to tell everyone we are still going to State House. Let me listen to the others first. Okay. Sawa sawa. Asante sana. Being part of us is still highly appreciated. Fredrick Muroli, unaona aje? My friend, I want to contribute something. Please do. This is obvious. My friend Nancy, this is a today's clip. It's not a past clip. So you see what is happening. Today I see Baba is recognizing Ruto as the president. Which in sometimes back he said they don't recognize the Kenya Kwanza administration, and they said they don't recognize Ruto as president. So today they are already saying they are writing a report they're sending to the president, meaning, of course, they have seen the president is now the president, the William Ruto. Secondly, this is not the first time, if you are careful, if you've been here. These things have been planned. Like in 2017, there was one planned, and you saw what happened. Within no minute, within no time, everything was now, there was handshake. I tell you, State House is not like any other place you can say you are moving to State House, my friend. If you really know the State House, you can't say you are marching to the State House. It is impossible. Even if there were no handshake or what, you can't say you are moving to the State House. It is just impossible. Okay. Now, but they're saying, even Miss Nancy here says that Monday is everything is all systems go. That day will happen. They will march to State House. I tell you, it is impossible. You can't. You can't. You just drive into a governor's office. You will never enter governor's office or a police post. You will never. What of State House, my friend? How do you think they'll be able to stop a movement of over 2 million, for example, or 20,000 people marching all together at once? How do we even have the capacity to deal with that? My friend, what happened during... These things have happened. Have you been to this country? These things have happened. And there is something I read in history, and it happened in Kisumu in 19 what? The Kisumu massacre. You read about it. After all that happened, what happened after what happened in Kisumu? Nothing. I'll ask someone from Kisumu to tell us. But what happened, according to what you know? It is something I can't say here, but it was really, really sad. A lot of lives were lost, I tell you. And nobody was penalized. And even in 2017, we saw people running. There was a very huge crowd after the swearing in of Baba. What followed? You see, we can sometimes learn from history. I'm sure there is something our Majama was Mio. They are just bargaining for something. Let's be realistic.
So to Already you Frederick, hii ni bargain, hakuna mambo mengi, ni bargain, wana bargain. hii imeenda, my friend, hii imeenda. You know what we think it took the akina Ruto na watu wake to take the government. How do you think what it took them? Because first hawakuwa na system, hawakuwa na president, hawakuwa na any other thing. They fought for themselves. So do you think they will let it go just that way? Okay. It is impossible. Maoni mazuri, lakini wacha nisalamie Bundi, ameingia kama nishasalamia kila mtu. Asante sana Roda, asante kwa kuwa part of the show. Alafu kuna jamaa ameandika sijui ni Chinese, lakini nitajaribu kuona kama nitamjua kwa jina. Sijui Bundi, unaona aje? Frederick kuna mia yake na kuna vile anasema, wewe unaona aje? Sijui kama umesikiza hiyo clip nimecheza. Nanzi anasema ni clip ya kitambo, lakini kulingana na maoni yako ni yapi? Je, baba ameingia uoga ama Monday, ama ni strategy yake moja ya prepare watu for Monday? Wewe unaona vipi jamaa? Habari zenu. Kitu ya kwanza, saa zingine nimesikia vibaya kuanza kama nimesaa kura kama nani ameongea kosi inaweza tapika ile vitu Frederick anaongea, and sometimes when you talk feel for us who are really feeling the pinch. Kidogo tu Bundi tu kidogo. Tafadhali ukiingia mute mic yako ili tuweze communicate. Meshak na Kim Pesa tafadhali. Mute mic si kuwe na kelele tafadhali. Mute Yes. mic. Okay. Alafu kidogo tu Bundi, asanti, kidogo tu nikubalie ni kuombe dakika moja tu. Pia wewe ambaye unatazama na labda sija kuingisha kwa show, unaweza tuma ujumbe wako, maoni yako ni yapi? Kuna clip nimecheza. Vincent Chelimu, asante na kuona. I am Rioba, asante nimekuona. Cheriot Hilary, nimekuona. Angie, asante sana. The Grace, asante sana. Kabon Sara, asante sana. Bundi, unasema umefeel vibaya jinsi Na nimekula na maziwa mara vizuri, ilikuwa tamu sana. Alafu anaongea vitu vingine hapa inaniharibia appetite, my friend. Lakini hayo ni maoni yake. We call it ama where Hiyo ni clip ya kitambo, usiamini. Okay. Anyway, sasa this is the thing. Mutembei inajulikana tu kwa propaganda kutokea nunuliwe na UDA. Okay, my brothers and sisters, let me tell you this. Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, hata unga ikafika shilingi 10,000 leo, watanunua na wako na uwezo ya kupika na watoto wao miaka yote. Hata mafuta ya gari ifike shilingi 2,000 per lita. Hakuna siku Raila atatembea na mguu. Raila kuna uwezo wa kuweka hiyo mafuta kwa sababu ni mtu ameinvest miaka mingi iliyopita. This guy simply is fighting for the poor Kenyans who cannot speak anywhere. We know we are living in this country. Some of us, we are politicians. We don't really hate Ruto. Ruto is our brother. Ni Mkenya mwenzetu. Ile kitu atupendi ni vile anaendesha nchi yetu. It is a symbol criminal who was murdered church in court. You order that person to be released na unampatia ministry ya docket anaongoza watu. Another person who stole public money from Nyeri County when their brother was sick, over 700 billion. Terisive na amnesty ya kuchunguza kifo ya mwingine tena mwenye aliingia kabla brother yake kufa. That person is holding the second highest office at the moment. Kesi yake baada ya kuingia ofisi imetolewa. And many more. Rinturi is a minister of agriculture, has a lot of cases including rape case.
aliingia nyumba ya msichana mwingine, akaenda akachisia ati alikuwa amesahau mlango. How can you forget that door ya Nyomerara, Rochi Nyomerara? That matter was cast, ikaisha hivyo. That is the agriculture minister of our country. Look up some people like Kidero and others who wenye waliangusa Mumias. Nairobi, mnajua vile Kidera ifanya. Today is singing the same song ili asifungwe. We know what happened from my home county where I come from, Kisii County. We know what happened. We know ni pesa ngapi jamaa amepora. We understand the county ya Kisii inadaiwa over 180 billion. Wakati Simba Arati ameweka watu wachunguze mahali kweli ilifanyika kazi, we only got it was 1.8 billion. Hizi pesa zingine zote zilikuwa zinaongoja wanaume. And we are not talking this kwa sababu tunachukia Ruto. Just hata mzungu anasema hivi, tell me your friends, I tell you your story. That is it. There is one of our maoni mazuri Bundi, na nataka kila mmoja leo tunafungua roho, na sitaki mtu wote akae kwa show bila kuongea. Nipe dakika ngine mbili ama okay, sawa, it's okay. So that kila mtu Bundi ongea wanawa, Bundi ongea wanawa, mpe wanawa Bundi, ongea wanawa Bundi. Okay, so tunaenda kwa huyu jamaa. Nancy amesema ako hapa kwanza kusikiza. Roda, habari ya leo Roda? Mzuri sana. Nashukuru Mungu nikuja opportunity kuja. Unajua nilibolekiwa hiyo side nyingine. Nilibolekiwa na jamaa mwingine. May God help us as Kenya. Tuwe tuna mapenzi. Unajua politicians, it come and go. We have never understand and we remain Kenyans. May Lord help us. Tukue na mercy. For this one tunachukiana kwa sababu watu wako different. We need to love one another. Kwa sababu sisi tukipendana, hasa wa politician wataona vile mapenzi tuko nayo, kwa sababu sisi tunaona vile ma politician wanafanya. Unaona, sisi wenyewe tukipendana, kama vile baba amesema, yeye anafaitia kila Mkenya wote. Whether ulipobaiti kwa UDA ama Azimio, yeye anasimama kwa Mkenya wote. Kwa nini tusimame sisi wote pamoja? Si chuki. You know, unachukia mtu mwingine, unamblock. Kwa nini? Mimi nimekuwa Azimio for long time. Na mungu jamaa anani block. Tuko the same Azimio. Just for nothing. Ni mtu tumetoka nayo kabila moja wananichukia. Unaona? Kabila mwingine na lete mimi. Nimeenda, I have been going a lot. I have been very stuck. Ndio maana nakuja hapa kwa sababu wanani respect. Hapa naingia. Tunaheshimu kila mmoja. Sisi tutakuheshimu na tunaheshimu kila moja, na pole sijui ni wapi huko, lakini zaidi ya yote karibu sana. So maoni yako ni yapi kuhusu mada ya leo? Je, unaona kama baba ameogopa ama kulingana na yale yote amesema, wewe unaona vipi? Mimi nikiona baba, the body language, baba he is very kind person. Ni mtu anapenda amani. Ataki demonstration ya furugo. Unaona? Yeye amesema atapigania Wakenya wote kwa sababu bei imeenda juu, bei ya mafuta imeenda juu, mafuta ya taa, mafuta ya kupika, nini kila yeye anapigania Wakenya. Hata ukimwona body language, yeye ako hapo kupigania Wakenya. Na akasema anataka sava ifunguliwe. Na ikifunguliwa stories zitaenda hapo, lakini amesema yeye atapeleka barua huko Statehouse. Ikiwa hiyo ni clip ni ya leo vile Nancy amesema mali ya jana, I don't know, but I think it was really live. Let us be honest, I think it was I don't know it was live or it was another day. Maybe we don't, I don't know because I watched that clip. So I think unaona amesema ni Africa continent. Mute tafadhali, mute. Amesema nini Africa kuna shida ya elections. We have never have a free and credible election in Africa. Akasema nini protester is present whole Africa. You know, I have been talking before even the other side.
Raila is presenting whole Africa. Hii maandamano si ya Kenya, ni kwa sababu Afrika kuna kuanga na mashida ya election. Ukifanya election kuna wizi wa kura. Unaona sasa yeye anarepresent whole Africa. So kuna Okay, maoni mazuri sana Roda, na ninafurahia sana. Kimpesa, unaona aje? Maoni yako ni yapi kwa yale yamesemwa leo? Baba anasema aje? Okay, thank you. With me, what I'm seeing, we cannot predict Baba what he mean. Maybe he's just saying that one for him to hide something. So the body language the Baba talks today, unaona, tuseme tu ukuna maudhui, you are going the fight with someone, you are not supposed to leak the secret, or you are not supposed to say the weaknesses you have. So from now, we can even get it that Baba, first he leaked what he wants to do. And now he's just trying to hide the Kenyans. He don't want the presidents or those people to know his plan, and that's why he's diverting the attention by saying that they will select, or few people will represent the Azimio. Let us not cheat each other. We have to know that Raila has been working and doing with something like inviting people to come to the demonstration, and even he said that they will go to Statehouse. So I just want to ask you, how comes some people can come all the way from Nyanza, all the way from different parts of Kenya, and Raila is now saying that he will send some few individuals? We just know that, or I just think that one is just saying for the president, or for those people. See, I think also we have those people who are, securities, some GSU, something like that. Yeah, so Raila is just playing with their mind. So, and now this maandamano, Kimpesa, kulingana na wewe, anacheza game yake chini ya maji ama ni uoga? Wewe unaona ni chini ya maji game? Okay, just take this one to the bank. Raila fear no one. Yeah, anacheza tu game chini ya maji, something like that. Maxwell mute. Maxwell and Mesha mute. And okay. Hello. Go ahead. What we can recall, or we can remember what happened in 2007. Yeah, if Kenyans were not keen, maybe I'm just saying maybe, and Raila also don't want these people to shed blood. Okay. And what we should know is so kulingana na wewe, anajaribu kutuliza watu ili damu isimwagike. Maoni yako? Okay, Raila is 2 in 1. Raila is unpredictable. You cannot predict his movements. Okay. Yes, lakini hatuwezi sema ati anacheza ataki nini na nini, lakini he is just trying not to leak the secret of Azimio people. Asante sana Kim. Nakuja kwako tu saa hii. Wacha nisikie maoni ya hao watu wote, mko wengi, so tutakuwa na dakika kidogo. Sara Kabon, habari ya saa hizi? Natumai uko salama popote ambapo unatutazama. Je, maoni yako ni yapi? I hope umesikiza clip yetu na ama umeitazama kwa runinga. Wewe unaona vipi? Je, Baba shaingisha maji ama ni tactic? Kulingana na Kim, ni tactic anacheza? Sara, ni wewe? Good evening. Good evening. I hope mnanisikia kabisa. Long time Jades, tangu tukifanya campaign hapa ndani tukipigwa vita mbaya sana. So mine, I want to contribute some few things. I want to tell my sister Nancy that video was for today. He was interviewed today, and some of us watched from the start to where he finished the interview. So doubt that video is for today. Secondly, kwenda maandamano sio shida.
but maandamano matters how you people behave. Hiyo peaceful demonstration watu wafanya, hakuna shida. In fact, hata kukua opposition ni kitu mzuri ya kuleta government to its toes for accountability and other things. So mimi sioni ubaya. Naye wanasemanga kwetu huko, my home county where I was born, don't show your enemy your footsteps where you are going. So Raila hawezi kutambua kila kitu kwa runinga kusema ati Monday tutafanya hivi na hivi na hivi na hivi. That man is very bright. Hata kama some of us we were born na tukamuona tu akiwa hivyo, na bila kuleta accountability to the government. Hii government kama saa hii, they told us 100 days. I am the one who voted the government which is in place right now. 100 days tutakuwa tumedeliver hii. Why are you giving us empty promises? Like my issue in my home county, it is Baringo County. My home county is Baringo County. They are telling us mambo ya cattle rustling tunamaliza. Ndio hiyo watu wanauawa kama kuku, na watu bado wanaongeza ma CAS sijui nini. Sasa where are we really moving? Hata vitu zingine lazima hata Ruto mwenyewe asikie vile sisi tunalia huku ground. Where's the ati you want to reward? Kidogo tu Sara. No, let me clear because maybe hata nitatoka saa hii. Niko na shughuli zingine, wacha tu nimalize, na nikichipukanga tutachipukanga huko mbele. Tuendelee. Please Jades. So vitu zingine lazima tuambiane ukweli. Some of us we woke up very early in the morning to go and vote for this government. And you remember Jades, when we were here, akina nani walitutembeza hapa mbio sana, but tulilai low. Akina Mama Salina wako wapi sahi? And we told them this government is taking, but we need to tell them the truth. Si ati tupige makofi tuki. Sahi ukienda unga hakuna hii ya kusema hii ni ya Kenya Kwanza, hii ni ya the other Mrengo ODM and the other ones. Si wote tunaingia supermarket tukienda kununua bei moja. Kwani kunasema ukienda kuna roho ya kwenda kununua kwa Kenya Kwanza. So lazima tuambiane. And Ruto should see the problems of wananchi. Sio kuja kutuletea mashida huku 24/7. These other cases mnapitisha kotini LGBTQ. Tufanyie nini? So this government, by the way, they are failed. And nani asiseme ati yeye ni msema ukweli. Yeye ni msema uongo. Wacha tuambiane ukweli. Na tuogope kuja kushikwa. Kwani Israeli ilijengewa umbo ama binadamu kama sisi? Allah. We. Sara leo amewaka moto. Leo leo Nyambaya, tafadhali mute kidogo, asante sana. We. Okay, kidogo mimi niko na dakika moja tu. Nani anasema dakika moja? Kwa sababu nimepata hapa kuna ujinga unaendelea. Nilikuwa nadhani wajinga wameisha Kenya, kumbe wameweka watu wote tu. Okay. Kidogo tu mimi nilikuwa nasema Sara aende mahali kilabu iko karibu apewe pia 5 kwa bili yangu anitumie PayPal number nilipe. Hiyo tu ndio nilikuwa nasema. Sara anasema alivote na alikuwa ana matumaini, lakini kulingana na Sara ana feel a let down. So Sara, kulingana, wacha tu nikuulize, nikubalie tu. Kwa mfano, unaweza participate kuandamana Monday kwa mfano, kutetea zile haki ambazo unaona umenyimwa na kudemand watimize ahadi walizokupea. Unaweza participate kwa maandamano? Jeds, for me, mimi siendi kuenda kugongwa Matiakas kwa maandamano. My even age cannot accept me, but I will give out my grievances to such and podiums like these ones. But kuenda kukimbizana kama wendazimu kwa barabara sio mimi. But with a podium like this, I will give out my grievances. In fact, even if you check the tackle from Monday to Friday, we are there very early in the morning. Unakimbia job na kwenda kuingia the tackle. Na tunapishana au tunagongana huko. So hakuna kubembelezana. Mimi siendi kwa barabara, but I will give out my grievances to some portals like these ones. We Sara, wacha kwanza niwache umeze mate kidogo. Keima Media, umesikia Sara, umesikia Kimpesa, umesikia Bundi vile wananena. Wewe unaona vipi? Je, kulingana na mada ya leo, baba ameogopa ama ni tactic? Kulingana na wengine ambao wanasema ni tactic yake ya kuficha kadi alafu Monday achomoze kadi moja moto. Unaona aje Keima Media?
Unmute. Okay. Good evening. Good evening, endelea. Okay, nimesikia Sara amewaka sana. Lakini mimi nataka niwaambie baba ameingiza uoga kabisa. Hakuna cha kusema anacheza chini ya maji. Ameona kila mtu anamkashifu, mabishop, wakadhi, kila mtu anasema damu ikimwagika ni Raila tunampeleka treason. Ukitaka vitu ishuke chini, uwezi fanya maandamano kama ya Raila. Hiyo ni kutafuta njia yoyote ya watu kuibia wengine. Ukitaka vitu zishuke chini, ni baba atafute Ruto, hata kama siko public, wakutane, wakunywe chai, waambie we kijana, fanya hivi, timizia wa Kenya vitu wenye ulikuwa umesema. Lakini ukisema twende mass demonstration, hakuna kitu tutafaidika nayo. Hiyo ni damu ya watu kumwagika. Juu kitu ya kwanza, askari wako na hasira. Hawana mshahara pia. Kitu ya pili, hao wananchi pia wako na hasira. Kitu ya tatu, baba mwenyewe na ako na hasira, hana kazi. Juzi tumeona amenyang'anywa kazi ng'ambo. Atakubali kitu yoyote ifanyike Kenya. Kwa hivyo Sara, mimi najua tunaumia wote, mimi na wewe tunaumia, lakini nakuhakikishia kwamba hata Raila angeingia kwa kiti, hakuna kitu yoyote ingekuwa chini saa hizi. Kulingana na uchumi ya saa hii. So baba ametoa maamuzi mzuri na mimi nimeunga baba arudi chini, atupee mwelekeo, aseme ni kama ni yeye na Eugene Wamalwa na Wajakoya na Martha wataenda kwa Statehouse, sisi wengine tukae tuone kwa TV. Hii mambo ya kusema maandamano haitatusaidia, na ameanza kuchukua mkondo mzuri. Lakini amesema ajui ni nani atachaguliwa. Wewe ushasema ni nani na nani watachaguliwa. Mimi najua atachagua ni Wajakoya, atachagua Eugene. Hawa ndio majeshi wake. Kidogo tu, wacha nisikie Bundi tena. Wacha nirudi juu, lakini narudi hapa kwa Chelimwa na Ali Baba. Bundi, unaona vipi? Baba amesema wachache watateuliwa, hawa wachache watapeleka barua State House ama Harambe House. Wewe unaona aje? Na tumejiandaa. Wale ambao tumejiandaa. Wewe unaona aje? I want to inform you this, my brother. Please do. Everybody has a right of pangering. Yani kila mtu ako na uwezo ya kupiga sauti vile anapiga. I want to confirm to you today as we speak, ICC investigators and other arms of government, they are in the country investigating what will happen tomorrow. They are in South Africa. You all know even Putin has been sent arrest of warrant. Such a statements on TV ndio sitatumika in case anything happen during the arrest, if any. It is a constitutional right to pick and to demonstrate. Sasa Raila kusema hivyo, ameongea vile kila mtu angetaka aseme. Kwa sababu angeongea vile amepanga, bado ingereta shida. I think Kim Pesa pale kuna vile alikuwa na point. And he has a very good point, by the way. Now, another thing, you cannot demonstrate ukipembeleza, haitaitwa demonstration. Some of us who are neighbors of rules, I can tell you for free, nikienda kesho nisijipanguze machozi ya tear gas, I will not feel happy. Nataka nigongwe na tear gas ndio nisikie nilikuwa kwa maandamano. I will be there. Mimi nitakuwa saa 12. I bought a new spot leo today. Na nguo musipi kabisa ile charipika. Na chupa ya maji nitafunga kwa kiuno. We are very ready. It is not all about Raila. It's all about many Kenyans who are suffering. It's about many Kenyans who are unable to pay their full school fees. Ilikatwa wakati subsidy ilikatwa. The same Ruto. Kitu moja tu nataka muelewe. A president is a property of everybody who pays tax. Ni property ya kila mtu.
mliona alitoka inchi hii usiku akaenda kufanya agreement na Warepia kusaini mafuta bila mtu kujua, na akarudi hapa in 48 hours. That is very dangerous and it has never been happened. Saa hii wale watu wote walikuwa wanatenda ya kuleta mafuta imekatwa. So wherever we are crying, iwe ni Mkalenjin, iwe ni Mkikuyu, hii shida si ya Mjaruo na Mruya na Mugisi peke yake. Ikipata inapata Mjaruo, inapata Mkalenjin, inapata Mkikuyu, ni kila mtu. Tuamuke sisi wote mapema tupiganie haki yetu. Chelimo, sijui kama umesikiza baba kupitia Mutembei TV ama umemuona kwa TV runinga ya Citizen ama mahali umemuona, na kuna statement ametoa. Je, ni uoga anatuonyesha ama ni kuficha kadi? Yes. Chelimo, endelea. Chelimo, tukusikii? Nafikiri kwangu na vile nilisikia Papa alikuwa akiongelesha dunia. Si ati alikuwa nasema nakusikia, endelea. Nasema Unanipata? Kabisa, endelea. Sasa Papa alikuwa akiongelesha dunia. Chelimo, ni kama unapotea kabla utengeneze aidha mitambo yako. Alibaba, maoni yako ni yapi? Je, baba ni uoga ama ni kuficha game? Baba ni mwoga. Kawaida baba ni mwoga tu. Baba anajua hii Ruto, anajua mambo, alishaenda huko ICC, anajua hii maneno inaendaje. Sasa anapata treason huko Kenya, anaenda huko ICC. One way ticket, anaenda hapo na mpango, ameshindwa kura. Ameshindwa 97, ameshindwa 2007, ameshindwa 2013, 2017, 2022. Angeenda wapi? Ati sava. Kwani kura tulipiga kwa sava ama tulienda kwa ballot boxes? Sasa hizi demand zake za sava. Cost of living si Kenya peke yake ndio imeongezeka. Cost of living hata Egypt, hata Pakistan, hata India. Wapi? Kwanza huyu Roda alikuwa anakuja huko, alikuwa anatuletea my emotions huko. Sasa at least leo amekuja hapa asikize vizuri sana. Walikuwa wanatukuza kila wakati. Asikuje. Hizi vitu si Kenya peke yake. Kenya hii mambo tuliboro, na hii mambo ya COVID, wakati wa COVID Kenya borrowed a lot of money. So we are in this problem. We don't have wiggle room ya hizi vitu zote. So Raila was preparing his highway. He is trying to topple a legitimate government. Unajua hiyo ni treason. Na mtu mmoja akikufa hivi, hiyo ni ICC. Kwanza huyo anaitwa Leo hapa hivi anasema ajui kitu. Hii najua hii badala tulikuwa tunaenda huko ndio tusikia divergent opinion. So with the divergent opinion we can at least where these people might be right and we could be seeing things wrong. So tulikuwa tunaenda kusikiza akina msimamo ndiko naambia umesoma terms and condition. Jamaa anaanza kunitusi sana. So at least today Baba has shown that is not even loyal to his own supporters. He can always throw his supporters under the bus to achieve his own end means. Kwa sababu hakutakuwa na demonstration Nairobi, there will be no maandamano because yes, anything that happens he is responsible for it. And so there will be no maandamano, there will be nothing. It will be just Sifuna and Junet walking to Statehouse having a cup of tea, walikuwa na handshake kama ile na Jalango. Alafu Baba arudi huko Karen, atulie, akule pension. Tungoje 2027, yo tunajua results tayari. Because nobody, if kama wakushinda Ruto na system, wanazaja kushinda sai amekalia kitu mzuri. Last time they was frustrating him, and this time nobody is frustrating him. Now from after Monday, you will see now things will start falling in line. Because now he doesn't have politics to concentrate on. He has time to concentrate on the issues of the people. Sa hata bei mahindi watu wa Tsunami, unasikia watu wa Rift Valley huko naambiwa wauze mahindi so that wapate price mzuri sahi kabla walete zile zingine za subsidy.
So farmer wa Rift Valley atakuwa na pesa ya kununua mbolea, anunue mbolea, apane mahindi kwa sababu mahindi imeenda kwa bei mzuri. We congratulate Baba for taking this bold decision. Sawa sawa, kidogo tunataka kusikia msimamo kabla. Hapana, kidogo. Kitu ya kwanza nani, Mutembei, ambia huyu mtu anaitwa Ripapa, let him use kind language hata kwa message anatuma hapa. Kama si hivyo watu we cannot tolerate, afadhali hata kama ni kutoka tutoke. Let him not, is not above the law. Remember this national TV, watu wanasikiza. Angalia kitu anaandika. I don't know which kind of person is this. Don't even tolerate such a things. Okay, I hear you sir. Allow me to say this, tafadhali wacha tuzingatie kanuni na masharti. Sharti moja ni tuzingatie tu nidhamu tu moja hivi, to respect viongozi, whether unamsupport ama umsupport, tutawaheshimu wote, na zaidi ya yote hatutatusi mtu awaye yeyote. Msimamo nimesikia umetajwa hapa na sijui unaona vipi. Je, hebu kwanza nitengere kidogo tu msimamo. Sijui kama umeona clip ya leo, baba amenena na kuna maneno amezungumza. Wewe kama msimamo umemuona vipi? Ni uoga ama ni game anacheza mandi, ataonyesha true colors? Unajua watu kama hawa kina Alibaba wapate ile picha mzee anaenda kufanya, ndio hawa wanaomwaga mtama kwenye kuku wengi. Kwa hivyo huwezi ambiwa kile kitu kipo, kwa sababu unajua siku hizi pia media ndio hizo zimemezwa. Sasa baba ameweka tu pending. Sasa kwa mwenye akili ndogo ataona baba akashindwa. Subiri Jumatatu baba. Mwambie Alibaba hapa sio na wasiwasi, kitaeleweka. Hiki kitaeleweka. Kwa sababu unajua tatizo ni moja, tunakosa kuelewa. Tunakosa kuelewa. Usawa sawa. Watu wanafikiria labda pengine baba ndio nini, lakini unajua unaweza piga jibu kakaangu, kumbe nyumba yenyewe ndio inanuka nyama. Kwa hivyo sasa nyumba hii inanuka nyama, kwa sababu hata kama ni hivyo lakini si wangehudumia mwananchi. Sasa mbona inakuwa sasa ni balaa? Sarafu ndio hiyo mnaiona inashuka. Ni nani anakubaliana, nani anakataa kwamba sarafu yetu sasa hivi si lolote? Nani anapinga hayo? Hata Alibaba mwenyewe muulize tu, shilingi yetu mbona inazidi kudorora? Umenielewa vizuri? Sasa tukianzia hapo unapata ubovu. Lakini kabla yote kwanza wacha niwasalimie hawa ndugu zangu, kwa sababu hiyo ndio desturi na mila ya msimamo. Umenielewa? Kwa hivyo kwanza pokea zangu, kisha hapo nije kwa Roda na nimwambie rudi nyumbani Roda. Sawa sawa. Alafu kuna yuka Roda kafurushwa. Nikiwa hapo anajua mimi ndio mtetezi. Alafu kuna kaonyesha lango. Wale wasio mtaka Roda, lakini mimi namwelewa. Alafu kuna huyu kaka Kimpesa. Alafu na huyu jamaa yangu huyu wa zamani huyu Alibaba. Alafu na wengine wale wameweza kuingia Mr. Ngani Chalimo. Alafu na dangu sana. Wacha niwaambie kweli, unajua sisi wote ni wa Kenya hapa. Sawa sawa. Na Kenya hii kama tutaipeleka na ushabiki, hata kama siko itakuwa si jambo la mbolea. Sawa sawa. Na siko kwa sababu tunaunga Ruto wala naunga mkono wapi. Mimi nipo kwa ajili ya hii taifa, kutokana na desturi ambayo tunaiona haifai. Unanielewa vizuri? Kwa maana hiyo hata tukisema tunafagilia tunakuwa katika msimamo, lakini kumbuka ikitakapoharibika nchi ni mimi na huyo Alibaba hapa watakaoumia. Hawa wenzetu wana pesa zao bwana, wakitaka kuflight, wakitaka kwenda Dubai watakwenda, lakini je, sisi ambao tuko hapa hatima yetu ni ipi? Unanielewa vizuri hapo? Kwa maana hiyo lazima tujenge hoja kwamba wote tukija kama hapa tuachana haya masuala kwamba si Raila si nini, tuzungumzie haswa taifa. Kutokana na huu uongozi ambao umeingia, watu walikuwa na matumaini, wamejaza matumaini kwamba haya maneno haya yatatupeleka mahali, lakini tumeshangaa hayo tunawashuhudia ni tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanategemea. Bado mwananchi anapambana na hali yake, huku nazo kazi zikipewana na hawa watu watataka mshahara, na mlipaji si mwingine ni mimi na huyo Alibaba hapa. Kwa hivyo kwa swala la baba ambao nitakuingia kwenye mada kwamba baba huwezi, baba ni mtu mzima, baba anatumia akili. Kwa sababu unafikiri mahojiano mangapi na wanahabari wangapi leo wamemfuata kama mfuatilia zaidi. Sasa hawezi sema kwamba atafanya nini, lazima waambie kitu ambacho kitaweka pending mkwani na maswali. Lakini maamuzi haya si ya Raila, maamuzi ni ya Wakenya. Kesho wakiamua wanaingia Statehouse, kesho kutwa nani wa kuzuia? Na ni haki yetu kikatiba. Kwa hivyo tusiseme maandamano ati hakuna tukafagilia.
tusitukane mamba kabla tujavuka mto. Bado tuko katikati hapa, tusubiri mande, turudi kwenye mjadala hapa, ndio tutajua yaliyozungumza Raila ndio ama sio, na atakaozungumza Mwananchi ndio ama sio. Hapo niachie hapo kaka yangu, lakini pia niwaeleze kwamba ni muhimu zaidi kufikiria taifa kuliko sisi wengine wote hapa. Mahali kama ni pabovu, tuseme wote kwa kauli moja hapa, mahali ni pabovu, maana ndipo ambapo hatutapiganisha hapa, hatutaleta polisi waanze kupigana na wananchi, kutuana na matiagas, kwa sababu wote tumesimama katika kauli moja, tunasema hapana, hili na hili na hili na hili halifai. Kwani tukizungumza tutafanywa nini, ndugu zangu? Asanteni. Kabla uende, kauli mbivu umeweza kuibua, lakini swala ni je, unaona kama Jumatatu baadhi ya mambo ambayo yamereiziwa, kama tutapata suluhu, hata kama ni moja kati ya hizo zote, kuna moja ambayo itapatikana suluhu, ama itakuwa tu ni suluhu? Unajua kaka, mimi siku zote husema inzi kuachana na kidonda basi ni kidonda kupona. Umenipata vizuri hapo? Inzi kuachana kufuatafuata kidonda ni kidonda kimepona. Tunaelewana lugha hapo kaka? Kabisa. Sasa inzi hapa, kidonda hapa ni kura. Kidonda hapa ni kura ya mwananchi. Je, ndio inazungumza debeni ama kuna njia za mkato? Na kama zipo sawa, tumefika katika exception kwamba tunataka kujua kweli kama wananchi, mbona hizo server zifunguliwa, kuna kipingamizi nini kinazuia? Na hilo ndio donda sugu, kwa sababu tunapochagua kiongozi tunataka tuchague kiongozi alobora, si bora kiongozi. Sio kama tuelewana? So takmini haya yote, ugonjwa ni kura ya mwananchi. Hii kura yako je, ndio yenye sauti pale? Tukishatatua hilo, haya mengine mmepesi ndugu yangu. Na iwapo server haitafunguliwa, je, kuna mbinu mbadala ya kuweza kupambanua mbivu na mbichi ya haswa? Sasa kama pengine server ni ngumu kufunguliwa, sawa sawa. Katiba inaturuhusu kama wananchi kufanya maamuzi. Maana hatutakubali kwamba tuongozwe katika hali ambayo sio wakati. Hii katiba ni sisi, wala si wanasiasa. Sasa imegeuka sasa, katiba wao ndo wanaifanyia kazi kuliko sisi wananchi ambao ndo wananchi. Maana nguvu ya katiba iko mikononi mwa mwananchi. Tuna sauti na tunafaa tukipaza sauti zetu juu, kusiwa na vipangamizi vya kusingiziwa Raila ndiye ni mng'oaji wa reli, na kuacha hii kuipoteza hii kauli ya mwananchi. Lini hii kauli ya mwananchi itapata mtetezi? Lini hii itasikika? Kwa sababu sisi ndio wenye nchi. Kenya hii ikiharibika ni sisi wananchi ndio tumeharibu, wala si wanasiasa. Maana hao ni waajiri, sisi ndio tumewaajiri. Kila baada ya miaka 5 wanakuja kwetu kutumba kura. Tunaelewana vizuri hapo? Kwa hiyo lazima hapa tukizungumza vitu tuzungumzeni ukweli, na tuseme kwamba sisi wote ni wa Kenya, na Kenya hii inatuhitaji sisi kama wananchi kuweza kutengeneza daraja baina ya Mkenya ambaye ni mwananchi na mwanasiasa. Isiwe kama kila siku ni waheshimiwa anakukandamiza, lakini bado uko pale pale, mzigo ni mzito na unasema ni hapo hapo, maana mimi namuogopa, maana ni mwananchi. Mwanasiasa yeye ni mheshimiwa? Hapana, ni waajiri wetu watuhudumie. Kama umeshindwa na kazi, waambie twendeni, ondokeni. Asante. Hoja safi sana, msimamo. Na kusabai wewe Mkenya kamili, habari ya jioni. Asante sana kwa kuwa miongoni mwetu. Frederick, asante sana pia kwa kujiunga nasi. Pia kuna wengi ambao pia wanajiunga nasi. Ninaona kidogo tu kaka, kidogo tu tunakuomba muda wako kidogo tu kama dakika kama sekunde kama 10 tu hivi. Alafu tu kuna jambo moja tulizungumze hapa. Haina haja sisi wananchi kukunjiana sura jamani. Maana kama shida ya skuli ipo, watoto waende shule, wote ni yetu. Kama ni shida ya chakula ipo, yote ni yetu. Sasa hapa tukianza kunjana sura na kuanza kutengezana uhasama kwa sababu wewe mtu wangu ndiye anaye yuko kwenye mamlaka, wewe wako ni yeye kila siku wa kulalamika, hii haitatutengezea hii nchi. Sisi bado tutatengeneza viongozi wabaya, watatumia hiyo opportunity kwetu sisi kutaweza kutengeza yao kwa manufaa yao. Mwisho wa siku tunabaki tukisaga meno. Kwa hiyo hakuna haja ya kukunjana uso wala kukunjana sura. Sisi wananchi wote ni ndugu moja, maana wote ni jamii moja ya Kenya. Asante, nimemaliza. Kauli moto, asante sana. Brian Wanda, asante kwa kujiunga nasi. Chris Sami na kuona, asante sana. Uncle Miche speaks. Asante kwa kuwa miongoni mwetu. Adam Tanakoi ni asante. I am Rioba ni asante sana. Joseph Jose, asante sana. Adam Tanakoi, asante na kuona, kwa maoni yako ni asante. Silas Rotich na kuona. Peter To na kuona. Spicy Sugar Love It, asante sana. Nicholas Korgat, asante sana.
Segi Michael ni asante na kuona sana. Keep day asante sana. Jane Odwor na kuona. Brother Wafula asante sana. Asante kwa maoni yako wewe ambao unatazama. Asante pia kwa wale ambao wanajiunga nasi, Alibaba, Kimpesa, Roda, Frederick, Sara na Chelimo, wote wako hapa. Tuna discuss mada ya leo. Mada ya leo inatokana na clip ambayo tumecheza hapo awali ya baba akisema Jumatatu yaweza kuwa ni watu wachache ambao watamkabidhi rais barua, na wewe umejiandaa kwenda maandamano. Je, baba ni woga ama baba ni mbinu mbadala ya kucheza hii game chini ya maji? Frederick, sijakupa muda, acha nikupe muda uendelee kidogo. Nilikuwa nimekupa muda. Samahani. Okay, endelea basi Chelimo. Najua pole kwanza kwa nilipotea kwa ghafla. Raila vile anaongea sio kama wengine wanatangaza security yao kiolela. Nafikiri kuna siri Raila anajua chenye sisi hatuwezi jua. Okay. Huenda najua Raila kuna advisors. Na Raila amekaa anajua siasa kuliko sisi wote. Okay. Na kwa hivyo ni vizuri tuelewe kwamba papa on Monday labda kuna kitu atatuambia na ataambia nchi nzima. Kwa hivyo tuelewe, tunangoja. Kati yetu kuna wenye wataenda Monday kwa maandamano, na maandamano ni haki yetu, ni haki ya kila mtu. Maisha ya saa hii vile Sara amesema, sisi wote tuko wa Kenya, duka zenye tunaenda ni the same, unga tunanunua ni ile the same. So it's better for us to understand the economy of this country the way it is. Okay. Kwa hivyo wenye wako Nairobi, please, if you are ready to go to maandamano, mimi nasema muende maandamano, because maisha imekuwa ngumu. Na personally niko Uasin Gishu. Msisema ati Uasin Gishu wananunua mkate ama soda ama nini kwa pesa tofauti na za Nairobi. We are facing the same problem. Okay. Chelimo, maoni kali. Kimpesa, umesikiza Chelimo anasema kwa Uasin Gishu na ana support uandamane, or rather tuandamane, na anasema uwe kwenye ulipo unga vile ananunua huko kwao, amesema Uasin Gishu, ndivyo utanunua Nairobi na kwingineko, na ana support watu waende waandamane sababu ya hilo swala. Je, wewe, kulingana na wewe, unaona baada ya Jumatatu gharama ya maisha itabadilika? Kimpesa. Okay, thank you. What I can say is this. You cannot fight for the fight you cannot win. I think Raila will win this fight. Okay. And after that, I know bei ya kila kitu itapungua. Okay, but we don't need to cheat ourselves. We just need to say the truth. Hizi vitu Raila anapanga atafanya tu polepole, kusema tu kweli. Hatuwezi sema baada ya Jumatatu baada ya Monday tutakuwa tunasherekea tutanunua unga 100. Okay, we also need to ask ourselves why, what will you do ka hii maandamano Raila atasema by the way, let us now remember he said that there are some people who will represent Kenyans. There's a new, sindio? What if we say that these people, what are they going to do? Are they going to negotiate with the government? As me, I don't support any side, but I'm also a media man. I'm always neutral. So after Monday, let us just wait and see. But we just pray for peace. And what I can just say, because I've been in the ground, I've been hearing the way how people are talking, what people are saying.
This maandamano thing, I'm not sure if it will end on Monday. This thing might go even for 1 month. Let us just speak the reality. Nana. So mimi ninaweza ambia watu msiseme ati after Monday ni nini itatolea nini. Oh, fanyeni budget. Nyinyi fanyeni budget for the 1 month. Kama mtakaa tu kwa nyumba. Mnaweza kumbuka 2007 and 2017. 2017 was at least, lakini 2007 watu waliteseka sana. So people, I can just advise people, let us them wafanye budget za vitu zao. Haifai waseme ati after Tuesday mambo itatolea. Hatuwezi jua itaendaje, because in the side of Azimio, by the today I was in the ground, in the side of Azimio there's somehow they're saying that there's kuna vile Raila amepanga na jeshi lake na sahi is just trying to bring the fake jeshi ama student. I think you can even recall there are some students who were in jail, were taken to Central Police Station. There's a hidden thing. They are saying that those people, they are just having those uniform to resemble that they are a student, but there are some people Raila is training behind. Some people are saying like that. So I'm not sure if this game will be easy. Let us now be careful, our friends. Okay. Yes. Asante sana na pia nimeona kuna wageni wameingia, Miss Lime na kuona Miss LM na kuona, habari ya jioni. Uncle Miche speak. Asante sana kwa kuwa part of the show. Nyinyi wawili mmeingia sahi, lakini mtaingia kama nimwakaribisha, sababu most of wenye wako hapa washaanza kuongea. Maoni yako ni yapi Mrs.? Jika umeona clip ambayo tumecheza ya Raila akiongea leo, akikaa kana kwamba ni kama anataka ku change mind ama ni game plan? Asante. Naona kama nilichelewa kuona hicho clip, but naomba niwasalimie dadangu Roda, Albaba, Mr. Chelimo, Sarah, Frederick, Uncle Mshe, speaker, pamoja na wewe Jex. Asante sana kwa kuleta huu mjadala, kwa sababu ni muhimu sana sisi kuja hapa kusemeshana, kwa sababu wale ambao wamekuja hapa ni ishara kwamba wanapenda nchi yetu ya Kenya. Manake wangekuwa wanafanya kazi nyingine, lakini wameamua kuja hapa ili tujadiliane. Si kwamba sisi ni maadui, si kwamba sisi tunachukiana, lakini kwa sababu tumekuja kwa lengo moja la kujadiliana na kusema kwamba viongozi walipo watusikize ama wasikize maoni ya wananchi, kwa sababu baadhi ya wengi wanaweza kuwa wanazungumza kupitia kwetu sisi. Mimi aswa kwa sababu sijapata fursa ya kuona ile clip, lakini nimekuwa nikimfuatilia kiongozi ama kinara wa upinzani ama aliyekuwa prime minister wa zamani kwa muda sana, na nimeona kwamba ana mwelekeo fulani katika maisha yake ya kisiasa. Mwanzo kabisa nasema ni vizuri kuwa na uteule wa kuenda na kuandamana, kwa sababu nchi yetu imeendelea kidemokrasia na kutupa hii fursa ya kufanya hivyo. Pili, nasema kwamba kila uteule unakuwa na upungufu fulani ama kipimo fulani ambapo huwezi ukaenda zaidi ya hicho. Kwa hivyo katika lugha ya Kimombo wanasema every right has a limitation. There is no absolute right of freedom. Hivyo ndivyo ilivyo katika katiba yetu. Sasa mimi nilikuwa najaribu kusema kwamba hata kama wengine wetu tumetoka mji wa Central, Rift Valley, Nyanza and everywhere, haijalishi kiongozi tunayo hivi sasa anayejulikana kama rais wa nchi ya Kenya kikatiba ni William Samoei Ruto. Lakini hebu tujiulize, tunapoitisha maandamano, haya maandamano yanatuandama vipi? Naona kwamba sisi kama wananchi haya maandamano yanatuandama leo na visasi vichavyo, kwa sababu yamekuja wakati ambapo kuna
uchaguzi ambao umepingwa ama uchaguzi ambao umekuwa na shauku kwamba uliibiwa. Kiongozi wa upinzani ama mmoja wa mzee wetu ambaye tunamheshimu sana, Raila, anaamini kwamba aliibiwa uchaguzi. Alafu miezi 6 baadaye ama miezi 7 kuna maandamano. Sasa katika lugha ya Kimombo kuna kitu ambayo inaitwa sabotage, where you can have a country that is ungovernable by continuous demonstration, na hiyo ndio naona kama ndio mtindo. Sasa kimataifa ama internationally, maandamano yanatu affect. It makes our country look like it's not governable. We have no direction, we have no principles, we have no policies that are working, we have no country that is working. Kenya has always been viewed as a country that is not, as a state that is not failed. But when you have demonstrations and continuous demonstration, it will put our country to be like it's a failed state, and you will have the investors withdrawing or holding back, local investors and international investors. Kwa hivyo kwa sasa naona kwamba ndio tuna shida na kwamba tumkosoe rais. Mimi nimekuwa nikimpa a benefit of doubt rais, lakini hivi kwamba nimeona anakosea ama ameotea, anaendelea kuwatafuta wafanyi kazi wa serikali wengi, hivi kwamba hajachukua muda na kuona the priority of the Kenyans. The priority of Kenyans is not increasing the government employees. The priority of Kenya is not increasing, and these government employees are not ordinary employees. These are people who have benefits, extremely benefits. Kama CS akona benefits amounting to 1.5 billion a year. Hiyo ni pesa mingi sana, na tunaona amepata kuwateua masiezi wengi sana na wasaidizi wao. Kwa hivyo tunamkosoa kwa hiyo pande, lakini kwingine tunasema kwamba rais is in a panic mode. Let us also agree, even if it were you, Ruto has not had a chance because kwanzia siku moja aliingia kazini akaambiwa kwamba wewe si halali, sio rais halali. So amekuwa akiwa anatembelea on tours, ajui kwamba ni nini itafanyika. Lakini pia naye na matamshi na msaidizi wake ambaye ni Gachagua wamekuwa na matamshi ambayo sio ya kujenga, ambayo ni ya kuleta furugu, hivi kwamba wangenyamaza, wamuignore Raila Amolo Odinga, wao wafanye vitendo ambavyo Wakenya wangekuwa wanaona kwamba wanawafanyia kazi, hivi kwamba leo hatungekuwa na mambo kama haya, kwa sababu Wakenya wangesema muacheni rais afanye kazi. Lakini hivi pindi tumekuwa tukiona kujibishana ambavyo kunaona saa zingine ni kama watoto ama ndugu na dada ambao wanapingana. Kwa hivyo hapo pia rais amekosea, lakini mi naona kama kinara wa bwana ambaye tunamheshimu sana Raila Amolo Odinga angejua kwamba shida yetu, angerudi kidogo, awache kidogo, hivi Ruto ajue kwamba kuna watu ambao wanamulika. Ili nakwambia hivi ndugu yangu, mtakubaliana ama tunaweza tukakubaliana ama tuwezi tukakubaliana. Wanaoenda maandamano si wewe ama mimi. Wanaoenda maandamano wana lengo, wanatafuta tu fursa kidogo tu. Wengine wanaenda pale, wengine ni wazuri, wengine wameenda out of passion, lakini kunao wengine wataenda wakiwa na nia kwamba anajua kwamba Roda kuna kitu fulani mahali na amekuwa akikiangalia sana. Sasa maandamano yakija atapata fursa ya kukichukua. So kuna wengine wana nia nzuri na kuna wengine, mimi niliishi Kibira pale in 2007 and I can tell you for free, I lived there and I can tell you for free, they are good people who are so passionate about the development and progress of our country, but there are also other people who are taking advantage of the situation.
they will destroy, they will hurt people, they will steal, they will destroy property. Ndugu yangu, hata kama ni gari, kama ni side mirror, hivi sasa kama mtu akiharibu moja tu kidogo, ile 1,000 ambayo utaenda kutumia kuitafuta ndio ungetumia kununulia watoto maziwa. Kitu kidogo tu, kwa sababu uchumi imekuwa ngumu. Na tuambiane ukweli, hata wale wanaishi nje, kwamba uchumi sio ngumu tu Kenya, uchumi ni ngumu ulimwengu mzima. Lakini shida tu ni vile kiongozi wetu wa nchi ameshinda akipatiana kazi baada ya nyingine, kujipishana baada ya kwingine, hivi imeleta furugu mpaka watu wamepoteza imani. Naomba nisimame hapo, niwape wengine fursa tukiendelea kuchangia. Asante. Asante sana na nashukuru. Asante kwa maoni yako, na pia naomba tafadhali Ngetich mute mic until wakati wako wa kuzungumza ile iwe rahisi. Winnie na kusalimu, asante kwa kutujoin. Uncle Speaker na kuona nyuma ya stage, asante sana kwa kuwa miongoni mwetu. Chris ni asante pia kwa kujoin na kuadd tu sasa hivi. Nikubalie tu pia nisalamia wawili watatu hapa kwa comment. Naona Jeff Kuria ametuma maoni yake. Fabian Adriano, asante sana kwa maoni yako mazuri. Richard Okwema, sorry, ametuma maoni yake, ni asante sana. Ninamuona pale Nicholas Kurgat pia naye ametuma maoni yake. Kuna mjamaa anajiita True Kenyan ametuma maoni yake, pamoja na Frederick Mugo na Linet wa Bomba. Endeleeni kutuma maoni yenu. Je, mnaona mtazamo wenu ni upi baada ya kumsikiza kinara wa Azimio baba leo kazungumza akasema mengi? We maoni yako ni yapi? Hata ni mkaribishe Anko Miche, alikuwa hapa nyuma ya studio. Na Winnie, ni Weni ama ni Winnie? Nitajua tu saizi, lakini Anko Niko, maoni yako ni yapi? Anko Miche, sorry. Fungulia tu mic yako ili tukusikie. Washa mic yako kaka. Unmute ili tukusikie. Umenizimia? Aya, endelea. Well, Sorry. I think I'm unmuted now. Thank you so much. Can you hear me? Okay. Well, Karibu sana. mimi kwanza, first thing, I'm really grateful to be in such a platform where I can share my opinion as a Kenyan. And You're welcome, sir. as one of those people who have experienced real revolutions. I'm streaming live from Khartoum, the land of al-Bashir. I was here in 2019 when the revolution was happening. You know, most of us here tunaongea kutoka yani na theories ama vitu zenye tunaona kwa TV, but mimi nilikuwa hapa kwa ground hapa Khartoum 2019 al-Bashir aking'olewa na raia. And you see, whatever the current regime is doing right now, hizo ni vitu zenye zilifanywa hapa, exact moves. Believe me, you see what they're doing, nothing will stop them. Like, come on, the force, the people's force, the people's power. My dear Kenyan brethren, kitu niliona hapa I tell you. So what I'm trying to say here is one thing. Kwanza, hii maandamano inakuja without considering the results, kwa sababu results inakuwa mara mbili. It's either the country falls, as you see where I am right now, ni kudidimia hivi chini kabisa. In 2019 dola ilikuwa, by the time wakitoa mzae, dola ilikuwa $1.30 Sudanese pounds. How much it is today? Uncle Speaker, it seems there's something wrong with your end. I don't know. Can the other panelists hear him? Okay. Uncle Speaker, kindly work on your end. I don't know if it's your net or your mic. We can't hear you. Uncle Speak.
Uncle Speaker. Okay. As Uncle Speaker works on his mic, Winnie, Winnie, help me pronounce your last name. Sorry, we can't hear you. Yes. You know, get me? Yeah, we can hear you First now. of all, I thank you. Aha. Yeah, Salamia Roda, it's long time. Roda Yeah, salamu we have been in pokea. this platform. Unanijua? Most of people, Yeah, they know me. we have been here before election, trying to advise our I'm still people. the other side. I'm still the other side. I'm just come here like a Kenya. Nimekuja hapa kama Mkenya. Mababu sisi sote tuko Kenya. Mimi nakuja ku spread peace, love. Tunatakikana sahi peace, love. Kenya yetu sahi. Peace, love. Very true. So, Winnie, go ahead. Yeah. You didn't tell me how you pronounce your last name. Femalin. Okay. Femalin. We, sawa. Endelea. Yeah, so I think everyone heard how Baba talk concerning the difficulties people are facing in this our country. Again, there are normal problems without solution. So again, you can hear we are going for mass demonstration on 20th, which I know in another way might not sound well to other people because you want to know the outcome. But we must pray hard for the will of God to be done. Because without God, you don't know what might happen. But second, the problem we are facing now is I can say, it's about bad leadership. I can state it like that. Because, before we go to election, there were some promises we have been promised with our candidates, our presidential candidates, what they were supposed to do to our people. So there was many agenda, many manifesto. Things turn apart. We didn't benefit whatever we suggest, even though we have been Azimio. Lakini hata kama tulikuwa kwa Azimio, serikali ilisaundwa. We state that let us accept and move on for the sake of peace of our nation. But tunaona kama saa hii the advisors wenye wana advise rais wetu mpendwa, we know Bwana Ruto ni mchapakazi, namfahamu, namjua wakati alikuwa na baba, hata wakati alipewa nafasi kwa ile token ya agriculture akapelekwa kwa higher education, tunamjua ni mchapakazi, you can't underrate him. Lakini the only problem she's facing at the moment is bad equal advisors. Again, whatever is letting him down, I can say without fear is our deputy president. Because umejua kuna wakati daa ya moto haikuwangi moto. Umejua wakati moto inawaka na unamwaga mafuta kwa hiyo moto, huwezi zima. Like now, our country need peace at the moment. So wangekuwa watu wanyenyekevu, wenye wananyenyekea, wangekuwa watu ambao wanapenda hii Kenya yetu, vile baba amesema tunaenda demonstration, wangekuwa tayari wasatega kamati ambaye ikikutana na viongozi wetu wa Azimio ili wajadiliane before hii tarehe 20 ifike. And remember there's an ultimatum yenye baba alipeana of 7 days, but they did nothing. Unaona, kisa kwamba inaonyesha kwamba kuna kiburi ama kuna madharau, kitu kama hiyo. Naweza sema hivi na simple way. Na kama wangekuwa
wenzetu ambao ni wazalendo wa Kenya, ambaye wanapenda Kenya at heart na wanajali maslahi ya Wakenya wetu wote, isipokuwa hata kama wale ambao hawakupigia kura rais wetu Ruto, hata tukisema kwamba aliiba, alishinda, that's none of our business by now. But kitu ambayo tulikuwa tunataka ya kwamba Kenya isonge mbele, maisha gharama ishuke chini, na kila mtu ambaye hakupiga kura, hata mwenye alipigia kura, asipate matunda ya uongozi wake. Hiyo ndio kitu ambaye muhimu ambayo tungekuwa tunapigania. Lakini unaona kama on the other side, ukisikia mtu kama Malala mwenye hata alishindwa kwao, hakupata nafasi ya kiti ya ugavana, yalikuwa anapiga kifua. Ukisikia vile anaongea juu ya Raila, una feel, yani unaona kama yenyewe hii nchi yetu inaelekea pale pabaya. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu hao ndio watu ambao wako karibu na rais, wenye nafaa wapeane rais mawaidha sawa sawa ambayo inazaleta amani nchi yetu, unasikia? Lakini upande mwingine wanarusha maneno. I want to salute our governor of Nairobi, Sakaja. Ukisikia vile ule kijana naongea, he loves this nation. He knows the dangers we are going to face. He knows whatever we are going to face in Nairobi city as a whole during demonstration. Ndio maana ana plead na rais, anambembeleza, analia kwa roho yake ndani. Si ati anatumwa, anajua kila kitu ambacho tunaenda kupitia. Lakini unaona wenzake wanarusha tu maneno. So at least ungekuwa na watu kama Malala, kwa hiyo watu kama Sakaja, kwa hiyo serikali ya Ruto 5, tungeshukuru Mungu. Lakini most of them, they speak the language of deputy president, which is not helpful to our people. We are in a danger, but let us pray. Third, Kenya Kwanza government imechanganyikiwa kabisa. If I will be among the presidential advisor, hii slot yenye alipeana hii assistant cabinet secretaries hizi, hapo naye akijanjaruka. Hiyo ndio slot yenye angepatia mama mboga, vijana, mahaslas, every county distribute hii seat, hizi position hizi 50 hata kwa 47 counties. A challenge hii timu yetu ya Azimio kwamba hata empower youth igeleweka. Lakini kuchukua hizi chances peana wazee, former governors, alafu natuambia ati serikali ya mahaslas. Are we foolish at that level? Do you want to clap for each and every time after fooling us that will empower us yet again? You are empower those who are well off. What are the difference between the dynasty and hustler? So it's something very painful. Now I can say Baba is our savior now. At the moment, Raila is the savior of this nation. Despite that, we are going in the bad direction, demonstration not good as such, we'd rather know the result. But I want to salute our former president, Bwana Uhuru Kenyatta. Alikuwa mnyenyekea, alikuwa ananyenyekea. Uongozi ni unyenyekevu, unanyenyekea. Uongozi si ya kifua. But I want to tell you something. People are going to march on 20th. It's only tomorrow only. They are going there over 100,000. Will those police officers will kill them with bullet? Will he have a bloodshed?
demanding their rights, because hali ya uchumi imepanda, kila mtu analia, hata wenye walimpigia serikali ya Kenya Kwanza kura wanalia, kila mtu analia, hali ni mbaya, lakini hakuna ile tumaini, hakuna ile hope. Ukiona rais wetu akisimama kwa press, hakuna ile hope anapeana raia. It's so painful. Let us pray for our country. Thank you. Wow, I feel you, sir. Allow me to say one, Chelotti and Wananda, together with Caleb. Kindly, if you can either activate your mic or your video so that I can be able to add you to studio. Yes, you are in the studio, but I can't add you live because either your mic or your camera is off. Hence, we can't be able to add you. Thank you, Caleb. I've seen you have activated. Karib sana. Now, Mzalendo, hi, how are you? Good to see you. Nice to see you guys. Karibu sana. Before I go back to Alibaba Namise, I don't know if you have seen the clip I aired earlier, or rather I watched it via other means of Baba speaking on myriad of issues, especially what will happen on Monday, and he seems to be kind of toning it down. What's your view, sir? Unmute yourself. Thank you very much, Jakes. Hi, Mise. How is Canada? Great. Alibaba, habari gani bwana? Now, can you hear me? Yeah, we can. Now, Baba chickening out, that is expected. I mean, there will be a lot of casualty if the demonstrations go on as expected on Monday. One, business would be affected. Number two, if the government wants to portray Raila as a bad leader, they might infiltrate the demonstration, such that we'll have people demonstrating under the guise that they are Azimio and they're not. They're bringing chaos. So at the end of the day, the Raila cannot control that. And they better be told, you cannot control that. That demonstration can go either way. Yeah, if people decide to march to Statehouse the way they have decided to march to Statehouse, then a lot can happen. There will be definitely casualties. For him toning down, I expected that, because Raila gets a lot of advice, and from the international community, from the business community, from the church. By Sunday, I can assure you the demonstrations will be called off. Second day. By Sunday, tomorrow. I mean, you guys are on Saturday. Yeah, tomorrow the demonstrations might just be called off. The government has chickened out. Somebody is telling me on the background that the government has chickened out. I don't know. Jakes, you know, it is very, very difficult to go to war with somebody who has not shown you their weapons. Raila is going to this war with somebody who is silent, and that is the most dangerous kind of human being you can face. Once you get... Go ahead. So a friend of mine is from the background is telling me that 100,000 people is enough to topple the government. I think we are playing with a government that has been in the game for far too long. Ruto is not new to this game. Ruto has worked with Raila Odinga. Ruto has worked with President Moi. Ruto has worked with Kibaki. Ruto brought Uhuru into power. Without Ruto, Uhuru will not be in power. Without Ruto in 2007, Raila would never have been the Prime Minister of the Republic of Kenya. So we are dealing with somebody who has mastered the game. So I
I really want to see what the Nuru Okangas and the likes will do on Monday. I saw them going to get some blessings in the village from their families. Let there be no body bags on Monday. People being killed because of a demonstration. Whatever is affecting the country can be negotiated in parliament. We have got enough leaders who are elected and they can negotiate that in parliament. So with that said, maybe I'll follow in the conversation as we go on. Thank you. Okay. Just one moment. Nancy, I see you, part of the show. Karibu sana. There's this guy, Wananda. If you can activate your camera or your mic, I'll be able to add you. Unfortunately, for now, I can't because no device on your end has been activated. Caleb, karibu sana. Maoni yako ni yapi? I don't know if you have seen the video. Before I go to Alibaba. Caleb, can you hear me? Caleb? Okay, Caleb has fallen off. Alibaba, you had something to say. Go ahead. You know, there are people who believe that the solution to everything is Baba. Baba was there when the price of unga was 250, and with the subsidy that was paid, most Kenyans did receive the 100 shillings. Yeah, and now people talking about 50 CS positions. Those are political figureheads. There are people. We had in 1963. Cabinet secretaries who had not even finished high school education, and the country was able, because there are people in the background who have an understanding of these things, who are the advisors. Cabinet secretaries have advisors. Even MP have researchers who assist them. So those people, they didn't lose, like Malala did not lose election. It just didn't get the required number. That is it's around 70,000 people is not just a small number. This is a very big number. It's like Raila lost the election completely. 6.9 million people are not just few people. There's a very large number. With that number even, he can run the country. So, but Raila lost this election because he has been losing since 1997. So he has not got. I'm restrained from saying that he lost the election. It did not meet the required numbers. So maybe he can try 2027 to see if I can the numbers. He's now complaining that four, like in that clip, is saying 4 commissioners against 3 commissioners. Is it that this country commissioners vote for the president, or is the one who vote for the president? One commissioner could be right, but and the 6 of them could be wrong. So it means we have a legitimate government. You know this thing. Going to Statehouse and installing yourself there, like you have stormed Statehouse and being there in Statehouse, does not make you the president. Even when the president is away, there are cleaners who are there who can sit on that chair, but that doesn't make them the president. Is being recognized. Who is recognized? Who is holding the sword? Who is recognized by the military, the judicial, all the systems? Anybody, even me, I can say I'm the president, but that doesn't give me an authority to do anything. So it doesn't matter. So we should respect these leaders. Those are political figureheads who have the political muscle to do some of these things, who can communicate some of these things. But it does not. Ministry is run by one person. It's run by a team of so many people. If it is minister alone making decisions, they could make the terrible decisions. So there are people, that's why they are peers, the others, they have advisors too after those ones. But there is that one person who is called the accounting officer who has a different role on it. So those people, like for example, saying that 2 billion shillings, 2 billion will be spent for a period of 5 years on CSS. We lost 6 billion on Elios. We lost 4 billion on subsidies.
Why are they not complaining? Why are they complaining about 50 people who got jobs? And those people have to improve the delivery of services and be able, the government be able to deliver, to communicate their policies to the people who you can identify. Like Malala, like Kidero. When Kidero speaks, there is a sizable number of people in Western Province who can understand him. So let's not condemn because of this 50. In fact, that is not the problem that is causing our dollar to our problem is trade deficit. And now that even this price of unga, you complain because you are not producing maize. There is a farmer who is able to get a good price now, so he can sell his maize and produce more next year because the price is very favorable. When your consumers are complaining, they complain without knowing the producer, what the producer goes through. So we should look at this thing holistically. Like now somebody was talking about Famalin, was talking about Malala was. I haven't heard any abusive word by Malala. He can tell us what chieta mean when they are saying kachieta. What is chieta? Chieta is a very vulgar, very insulting word, and nobody is complaining. It's like Raila is the only person in this country who has monopoly of insults. He can insult chieta. You know what Jake? Do you know what the meaning of chieta? Mzalendo, do you know what the meaning of chieta? Miss Lynn, do you know what meaning of chieta? I will never tell you. Ask a family to tell you what meaning of chieta is. So kachieta, chebucheta, that's a very insulting word. It's not very good word, by the way. So they should not ever be monopoly. If you are coming, if you are coming to equity, you have to come with clean hands. Now Raila could not handle the fact that his people might going to do stupid things by storming Statehouse, and that would be the act of treason. And he could I don't know if he's going to live with it, because it will be 2 times. First time in 1982, second time in 2020, because it has been said all over the media, Ruto has practiced a lot of restraint, not to be able. He only comments on very few issues. Because when Baba puts a demand that opens the server, I don't think the president is the commissioner of IEBC or even the chairman. So there is nothing there. That's already, we are asking for 3 things. We are down to 2. Now about the problem of the problem about food prices. We are working on it, because even his supporters complain about it. So he's already working on it. He has brought from 250 to 180. We have to reach a middle ground where the producer and the consumer are all taken care of. So all other issues, like now when they made the law and put what do you call that lady that went through the tribunal. In fact, as of the last general election, she was not supposed to be commissioner. She had vied for an MP position, so she was not supposed to be. How do you restrain an illegal? How do you put somebody who was illegally there to go back to the same position? These things, because when the court said the parliamentary commission cannot appoint 4, and the courts have said so should we be selecting that these the laws we obey and this is the ruling of the courts that we take? No, we should abide by the law. Yes, practice on the issues of GMO. Even the maize that we are consuming today have been genetically modified over time. Go to a history. Watermelon used to have seeds. Even the bananas you have, they used to have seed. What you're eating today are called Cavendish bananas. They have been modified over time. So whenever you talk about GMO, please understand what you're talking about. These are improvement over time. Because in 1800 people, the world was the people are saying, some scientists, the population of Earth will peak at 2 billion because we'll never be able to produce more food. But because of science, we modify the food. We can grow more food per acre. Nowadays, you go to Wazingisha, you produce 20 bucks per acre. Unaambiwa hiyo I produce mahindi, you need to produce 40. What is that? It is because the advancement in science. We are producing 40 bucks per acre. We are able to feed more people per acre. So we should be careful when you talk about these things. You should not have a monopoly of insults, and at the same time, we should respect each other. Now that Baba, for the final time, has recognized Ruto as the president, it is very good. We'll move forward from there. Thank you. That's my submission. Well, hey. Kunywa maji, I know you're hot.
Kunywa maji. Winnie, I want to get a response from you. Alibaba has raised and opened so much. What do you say, sir? Yeah. Thank you, Alibaba. You have talked some facts, but sometimes you need to refresh yourself first, because first of all, in the terms of the word kachieta, as you know well, in Luo, we have what called Luo Nation. Luo Nation has a Luo dictionary, and we have Luo direct translation. So in those big terms, you can only know if you are a Luo Nation. So welcome to Luo Nation, so that you can understand some terms. Another way, we have talked about even you cannot tell us the real meaning of Rigiji. I think Rigiji is a saying in his time. It's just the same way Baba can name someone Gachieta. Gachieta, as I told you before, is a direct Luo translation to English. So if you can go through a Luo dictionary, I think there's a time Oginga said that Kenya is Marwa by opportunity. Kenya is Marwa by opportunity. You can only have such terms in a Luo dictionary. These are big words with a lot of meanings. So we are proud to be that. I can't go long for that. But in another way, Alibaba, as you know, the cost of living is very high. We have talked about GMO. Yeah, we are not fighting GMO, but you better consume something which is useful to your life. In terms of agriculture, horticulture, have much in horticulture, but despite you can say that the price of maize is high, farmers are not enjoying it. Very true, but the farm inputs, my brother, is very high than at the moment now. If you can plant an acre of maize, 1 acre, plow, do harrowing, buy seeds, plant, weeding, harvesting, and whatever, is much expensive than buying that maize from farmers to wait for market. Why? The farm inputs are very high. So there you cannot convince us you are farmers. In another time you talk about what? Server. Do you know the president have powers to order even the commissioners to open servers, to open public portal for everyone to view? But if there's something hidden agenda, he can't use that power to order the commissioners. So we were just pleading with him as the head of state, despite few of us didn't recognize him as the president of this nation, but he has some powers. I think you come along, there's a video shared during the summit, Dakar summit, which was the president of former president of Nigeria tried to talk with the president concerning such servers and demonstration all about. So there's something behind that server. We don't want to say, but you people knows. Even if you know much about it, you can tell us about it. You have said Baba lose election since 90s. We are but despite that he lose election. During his time, what have we gained as a nation from him? These are facts, and we have to reason ourselves. Because you cannot just say that Baba, I'm losing the elections, Baba is disturbing this nation, but what are the benefits you have given us? Even the Ruto is a product of Baba, As Mr. Lendo said that Ruto has tactics, they have worked with Raila, Moi, Kibaki, uhuru. We know
That's why nilikwambia tu ni chapa kazi, but there's a time reach things turns apart, my brother. Hata baba ukikompea baba wa 2000 na baba wa sai kuna tofauti. We all know chuma kiwekwa kwa moto inakunjika. So I want to request you, I listened to Raila today. His demand very clear. He's saying that he wants those commissioners who were reinstated, right? That's one of the demands. And he also wants, he feels, and his government. And I want to agree that for real, the Ruto government has not been very respectful to the prime minister, and they should echo some decency in the manner that they are addressing him. He has championed some change in our country. At the same time, even him, that dictionary of makachia, maka something, we all know what it means. We also need him to, because there are a lot of people who look up to Raila. And when such language comes from him, they think it's a cool thing. They think it's a fancy, it's a style that they have to emulate. So we also would want him as a baba wa taifa. You know, when you are a father of the nation, you should lead and give your children bread, not stones. So these are some of the things that we also want to see from both parties. And as well, Raila, Ruto says that Raila has his own set of laws. And Raila says, anaheshimu sheria. So you see, there's a contradiction and understanding between these two people. And there is a competition of who should say what. And this should also be in a position that we should respect our country. And also, when Raila was asked whether he will be there tomorrow, alisema he doesn't know. Just imagine we are in heaven, and God, who reigns the supreme, who reigns over the universe, aulizwe kwamba atajua kama kutakuwa na mvua, alafu anasema ajui, hata yeye atauliza malaika kama kutakuwa na mvua. You know, hapo inaonyesha kwamba Mungu atuambii ukweli pia. So our Father as well ametudanganya. He knows that if he makes some liability statements, it will be used against him. So he's using technicality that you cannot hold him accountable or against his statements that he did not. He said he doesn't know. There is a committee. Who is the head of this committee? And we know that the head of this committee, ama mwenye amekuwa akiitisha maandamano ni yeye. Kwa hivyo pia tunafaa tuambiane ukweli. La mwisho, Baba has been speaking also from his two sides of the mouth. One side is telling his people to work with Ruto to bring development to Luo Nyanza. On the other side, is also asking the whole nation to go to maandamano. Now, look at it. This thing I said sometimes back na nikafukuzwa kwa channel. When Raila went to Homabay, I think, not Raila, not Ruto, I mean it Ruto. I think Orengo alimuita Your Excellency 15 times. Your Excellency. Yeah? Moses Kajwang naye pia akamuita as well, akamwambia hata kama hatukukupa kura, we still recognize you and we are asking you to work with us and bring development. And Ruto commissioned. Ruto was asked about 10 tractors na akawapatia, akasema hata mkitaka zaidi ya hiyo mtapata. And he commissioned other projects, affordable housing. Now, we cannot be selective in our in the recognition of the President of the Republic of Kenya. When he brings development, we acknowledge him and accept him. When he is not speaking according to our language, then we don't acknowledge him. I think this is something that we also have to agree, that development should be across the country, na watu tukumbuke kwamba maandamano yana madhara, na
maandamano ambayo yamefanyika Sri Lanka might not apply in our country. We are Kenyans are unique. They are peculiar people. They are not people like those in Sri Lanka. So nakumbuka niliona juzi Wajakoya wakati alikuwa juu ya gari, wakati alisikia tear gas, alidak akaingia ndani ya gari, wakaanza kuita kutoka ndani ya gari ati we mtu we polisi, wewe uacha kurusha tear gas, na wanaita kutoka kwa gari. Mwananchi wa kawaida alikuwa chini akiwa shield. So we need to be realistic, not to use our people to be hurt, to be to damage property. That way we can speak as a nation. And also, Nikomesha, the president must tone down. The deputy president must tone down. Albaba, as much as we want to be keen on what opposition is saying, what Raila is saying, we also must look at what the government is doing. They must tone down. They must now focus to serve the people. They must now focus on cutting on the wage bill. Si ati wanaendelea ku-increase kila siku when mambo the interest of the common mwananchi is not taken care of. And lastly, these leaders, when they meet in darkness, wanakula pamoja. I can assure you, this is like a game yenye sisi tunatumika na tunaumia na hatuna healthcare, hatuna insurance, hatuna chakula na tunarudi nyumbani bila chakula. I can assure you, mtu ambaye ako na kibarua hata kuwa kwa maandamano. Wale hawana kibarua watakuwa pale kwa sababu wamepatiwa tu kitu kidogo, wakuwe pale kwa maandamano. Tusitumike ndugu zangu. Asante. Philip, I can see you. Thank you for being part of the show. MO behind the scenes, I can equally see you. I don't know. Caleb, are you now able to speak to us? Yeah, thank you. Go ahead. Let me start by where Mice left. I think, Raila this time is raising some issues concerning the economy and all that. These are the issues that are affecting us. We can't run away from them. Yes, the cost of living is very high, the cost of unga, the cost of the fuel. But he must be realistic with the Kenyans. Raila has been part and parcel of this country from even way before the Ruto took power. He was with Uhuru Kenyatta. So there's a time I remember when somebody was complaining about the unga, and I think Raila said that they wanabweka bweka. So I don't know, during that time, when using that time, wanabweka bweka, and 6 months later, Uhuru Kenyatta is not in power, and Raila is in the opposition side, and now is the one now saying that the cost of living is very high. And then you see Raila is not even being realistic. The cost of living, anajaribu kutumia like a shield. But the main root cause of all this problem is about the IBC. The commissioners are out now, and the president selected a committee which is going to chair the selection committee, which is going to select the members of the IBC. And I think that's where the concern of Raila Amolo Odinga is. So these other things is trying to use them to shield from the naked truth. Today I watched his interview in TV47, and when he was asked about the question, he said that he wants some reforms done for the IBC. But I remember the president has not gone even out of the constitution, because he has followed the constitution to the letter to select the committee members who are going to select the members of the IBC. So president hakuna mahali penye amefunja sheria. So Raila trying to put these things in, I think you could have approached the president without going to the public first. Then at least they could have come onto the agreement instead of him going to the public. And then you hear him always telling these people to go to the rallies. I always ask myself one thing. In 2017, before the handshake, we had some baby Pendo, I don't know. We had Msando, and we had many others. There were around almost 15 people who were killed after the election, the protests. Raila always, when he went to the public, he always spoke about them, the baby Pendos and all that. But immediately after the handshake, I never heard of Raila speaking about baby Pendo, Msando, and all the other people who lost their lives in the line of
defending the democracy and the constitution. He never talked about them. He went and kept quiet. After 4 years, we have gone to an election. He has lost, and he has gone back to the old ways. And you still wonder, is this the same leader we have? If he was very consistent about